SA. Hi Anil. Nice to see you on Anil Talkies. Thank you. So everybody is wondering ஒரு ஸ்டாண்டப் காமிக்கும் மியூசிக் ஷோவில் என்ன ரோல் அப்படின்றது. அது நீமா வெரி குட். அதாவது உங்கள் டிகேட்னு ஒன்று இருந்தது. உங்கள் டிகேடுங்கிறது அதாவது 2000 to 2010 நீங்கள்லாம் யூத்ஸாக இருந்த ஒரு காலம். சம்திங் ஸ்பெஷல் அபவுட் த மியூசிக் ஆஃப் த டைம். உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் ஆர் யுவர் டாப் 5 சாங்ஸ் ஆஃப் த டிகேட்? ஆனால் எதனால அந்த டாப் 5ங்கிறதும் நீ சொல்லணும். ஓ இப்படி வேற. இப்படி நீ மியூசிக் கேட்பியா? முதல்ல லைட்டா கேட்பேன். அதாவது லைட் மியூசிக்கா கேட்குறியா? கரெக்ட், லைட் மியூசிக்கா. இது என்ன பாஸ்கி டிவியா? இல்ல 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 இல்ல. ஓகே இல்ல நானே தான். ஓகே ஸோ எஸ் எங்க 2000 era is. பட் வாட் இஸ் த அந்த மியூசிக்கோட ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லணும்னா வாட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் அபவுட் தட் மியூசிக் ஃப்ரம் த மியூசிக் தட் கேம் பிஃபோர் தட்? 2000ஸ்ல வந்துட்டு we started moving towards more electronic sounds. எனக்கு அந்த மாதிரி தான் the change for all the musicians were consciously making an effort to shift. In retrospect I realized that. அப்பவே எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுலாம் சொல்லல. சரி, எலக்ட்ரானிக் சவுண்ட்ஸ்னு சொல்றோம். அதுல வந்து உங்க டாப் 5ல வந்து what will be at number 5 for you? Least electronic of them all அப்படினு சொல்லலாம். Number 5 would be அப்படி போடு for me. ஆஹா, what a beauty of music. Because அப்படி போடு put Tamil film music on the map அப்படினு சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம இப்ப சொல்றது தானே எதுவா இருந்தாலும் every movie would have an அப்படி போடு type song. சரி, அது வந்து நான் இப்ப வாசிச்சு காமிக்கிறேன். Beautiful. நான் வேணா பாடணுமா? இல்ல வேண்டாம், அது வேண்டாம். சார் படத்துல வந்து அப்படிதான் இருந்திருக்கும். இல்ல அது இன்னும் கூட இதுதான். கரெக்ட். அந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல வந்து ஷோபான்ற ஆக்ட்ரஸ் அப்படி நடந்து வராங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும். ஏதோ உங்க லெவலுக்கு வாசிச்சிட்டேன். சரி ஓகே, பரவாயில்லன்னு சொல்றதுலேருந்தே தெரியுது. சரி, அப்புறம் வந்து நம்பர் 4ல என்ன? Number 4ல I have to make a very honorable mention to a music director in the 2000s who I think doesn't get the credit he is due. Ramesh Nagam. What an intelligent and amazing musician and composer. But நீங்க எலக்ட்ரானிக் சொல்லிட்டு ரமேஷ் நாயகம் சொல்றீங்க. கரெக்ட். அப்பதான் வந்துட்டு டிஃபரெண்ட் ஆஃப் டிபேட்ஸ் நம்ம வழி கொடுக்க வேண்டாம் கமெண்ட் செக்ஷன்ல. அதாவது இந்த வியூவர்ஸ்க்கு என்ன புரியணும்னாக்க எஸ்ஏ வந்து கஷ்டப்பட்டு தனக்கும் ஒரு மியூசிக்கல் டேஸ்ட் இருக்குங்கிறது எப்படியோ ப்ரூவ் பண்றாரு. சரி பரவாயில்ல. ஆனா நான் என்ன கேள்வி கேட்குறேன், இதுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஹேண்ட் ஆன் யுவர் ஹார்ட் போட்டு சொல்லணும். அதாவது 11th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் இருக்கும்போது நீங்க ரமேஷ் நாயகம் மியூசிக்கை அப்படி அப்ரிஷியேட் பண்ணி கேட்டிங்களா, இல்லை அது வந்து லேட்டர் ஆன் வந்தது தானா? இல்லை இது அப்போ டெஃபினெட்லி அப்ரிஷியேட்டட் தட். எனக்கு அவரோட அந்த அழகிய தீயை வித் ராதா மோகன் அந்த சாங்ஸ் லைக் அந்த விழிகள் அருகில் வானம்னா இஸ் சம்திங் இஸ் டைம்லெஸ். எனக்கு ஆக்சுவலி அதில் அவரோட மியூசிக்ல ரொம்ப பிடிச்சது ஒன்று நான் வாசிக்கிறேன். தட் இஸ் நலதமயந்தி. கரெக்ட். தட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் மூவி அண்ட் அ பியூட்டிஃபுல் ட்ராக். One of the things to be noted is very typically Western classical. So number 3. Number 3 would be boys. Yes. Naturally. அது உன்னோட நிறையவே அசோசியேட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. So most of the songs are still relevant. அந்த பாட்டு உங்க அதான் சொல்றேன் very relevant in my life. Like எனக்கு ஒரு girlfriend வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே அது லிரிக்ஸ் இருக்கட்டும். பட் ஏன் வந்து உங்களுக்கு ஏன் வந்து பாய்ஸ் வந்து அவ்வளோ அப்பீல் ஆகும் as a அந்த டைம்ல எதுக்கு அப்பீல் ஆச்சு? பிகாஸ் ஆஃப் தி மியூசிக் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் தி லுக் அண்ட் ஃபீல் ஆஃப் தி மூவி? பியூபர்ட்டின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அது அரௌண்ட் தி சேம் டைம் வேர் எங்க ஜெனரேஷன் பீப்பிள்லாம் வேர் ஹிட்டிங் தேர் பீக்ஸ். ஏஆர் ரஹ்மான் சார் ஆல்சோ டிசைடட் டு ஹிட் இட் ஆஃப் தி பார்க். ஸோ just what you said now can be interpreted in 20 different ways. Yes, I'm already imagining. Many of your commentators are already thinking about it. So அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு பாய்ஸ் because of the energy of it. I just generally the sound and the energy was it something unheard of. Like Anjali, I can imagine how Anjali must have been back then. If I think of boys for my generation, because any time, any excuse we needed to play a song that any event. Adeda. Story of my life.
music of Boys from Rahman was very, again, on the time it was a marked departure from the kind of music that he was making. The youth energy அப்படின்னு சொல்லி அது இன்ஃபேக்ட் ஐ டோன்ட் நோ சிக்கன் அண்ட் எக் தான் இதனால அந்த மியூசிக் ட்ரெண்ட் அப்படி மாறித்தா இல்லை மியூசிக் ட்ரெண்ட் ஆல்ரெடி அப்படி மாறிட்டு இருக்கிற டைம்ல அவர் இப்படி போட்டாரான்றது consistent with Aravind sir because he's always ahead of the curve. He was. So it, well, maybe we should say that it was again kind of epoch making in its own way. Track number 2. Number 2 have to go to Raja sir and I'll finally. Amama. But 2000 to 2010 was a different era for him then. And as in at least personally I can tell na appave kekumbode vandittu I knew this would be a classic and I'd be kidding myself. Poga vaisaga when you started listening to Ilayaraja on a more bigger volume you realize the value of an Hey Ram and a Virumandi. Beauty of Raja. That brings us to what is your number 1 I think for SA. I speak for my entire generation அப்படினு கேவலமா சொல்லிக்கலாம் எல்லாம் ஜெனரலைஸ் பண்றது தான் எங்க வேலை பட் நம்பர் 1 irreplaceable Alaypai the album you choose anyone except September Madam you can strongly defend your nomination but I'll put Pajai Nirame there it just define that entire decade. SA, thank you so much for being on Anil Talkies. Pleasure Anil. Wishing your next Madrasida, hashtag Madrasida, hashtag SA, hashtag epic, hashtag success, hashtag in every single way. Thank you SA. Thank you. Tada bye. Tada bye.